it's interesting how I have a direct line of communication to people at BLK. I have a direct line of communication to Adrien Broner. I don't have a direct line of communication to Joe. I don't have his number. I have to call the office. So I find that to be very interesting. Has it always been like that from the Так beginning? было, так было всегда с Джо сначала, что вы как бы не могли бы звонить Я напрямую. я подписал контракт в августе, он не предлагал вообще. Since I signed a contract with him in August, that's the way it's been. He's never offered me anything. He's never given me anything. He's never paid me anything. And if anything was happening, I had to call and look for him. Он вложил в меня 0, а хотел по максимуму. He invested 0 in me and wanted to take out the maximum that he could from me. Has he put you on this? So it's been 0 conversations about trying to get you a replacement fight. Были какие-то разговоры, что он вам сказал, он найдет вам другой бой? Никогда. No, never. What's this? I heard about. Give me 1 second. Yes, sir. И когда произошла эта вся ситуация, он первым делом то, что позвонил журналистам, оправдываться, что так случилось. Он не позвонил мне, не сказал извини, не сказал, что боя не будет. Он позвонил журналистам. Это подло очень. Not only did he not offer me any other fight, not only did he not offer me anything, when everything was going down, you know what he did? He called other writers, other journalists, and started speaking to them in the media. He never spoke to me. He talked to them, and I have no idea why he took that approach, but that actually is also very hurtful in this whole situation. Он сейчас мне даже не позвонил на мои... Even to this day, to this moment, he hasn't called me. Он игнорирует меня на электронные письма, которые я ему отправляю. He's not responding to even emails that I've sent him. So no calls, no texts, no email. He just pulled you out the fight, and that's it. No more communication. Он украл мою мечту. He basically is messing with my livelihood. I can imagine. So what's that I was hearing about that he sent back a 10-page agreement? Is that the normal? Why are you getting a 10-page bout agreement from Joe? Он сказал, что Джо послал вам 10 страниц контракт на какие-то бои. Это такое было или нет? Так, я в это не вникал, потому что у меня есть адвайзер, у меня есть жена, которая это смотрела и контролировала. Моя цель была упорно тренироваться, готовиться к этому бою. Но знаю, что в этих страницах было. Продолжай, Влад. Вань, вы там, я не слышу, что вы сказали, там перебилось. Я говорю, что читал бы это то, что он прислал 10 страниц, потому что мое задание тренироваться упорно и тренироваться 3 раза в день. Но я знаю, что в этих страницах он хотел. Yeah, what he sent over was because my wife had been, constantly trying to make a resolution, trying to speak to him, trying to get something moving, and he sent over the document, but there's literally nothing in the document. There's nothing to go on. I don't have anything to go on. He didn't offer me. There's no money. There's no fight. There's just nothing. Там было в контракте то, что за перевес, который перевесит Адриен Бронер, он забирает все 50 на 50. Такого никогда не было, и я никогда не слышал такого. He said if there was anything that was going to come out of the Broner fight, that he's entitled to 50% of everything that comes out of it. So what happened to the original agreement of 20%? What happened to that? Вначале он согласился на 20%. Что случилось с этого? Ты правильно не пошел по его сценарию, то, что он хотел своего боксера или ко-промоушен, и он начал поднимать процент. Сначала 20, 30, 40, 55. Yeah, well, the issue was
when he asked for 20%, he also wanted the co-promotion title all over the place, on the poster everywhere. He wanted the revenue from the pay-per-view, and he wanted his fighters on the card. When none of that was being done, then he started changing the percentages to the point where, BLK didn't want to do business with us. И BLK Prime сказал, что они не могут ему напрямую заплатить 55%, потому что это не по правилам Мухаммеда Али. BLK said that they're not comfortable even getting into an agreement where promoters taking 50 or 55% from a fighter, because that violates even the Muhammad Ali rule. That's just not. They're not comfortable even getting in that kind of situation. Do you have that in writing? Do you have proof that he was asking for 55%? And I'm asking because there could be possible legal recourse that you can seek. Он спрашивает, что есть по бумаге, что он требовал 55%. Ну, последний email я говорю, ты хочешь там 35-55%, 50%, он сказал, что он улыбнулся и сказал, что давай 50/50, и потом забери весь чек, дай мне на бой. Он мне сказал нет. Yeah, I mean, there's email correspondence where, I was asking why he's asking for these splits, and I just said I want to fight, and I said if you're going to take 50-55%, let's just get on with it. And he's like, yeah, let's just do a even 50-50 split. So he did acknowledge that in an email, but it was not something that was going to be acceptable to anybody else. BLK Prime said, no, we're not giving the promoter 50% of your purse. BLK сказал, что мы не дадим промоутеру 50% of ваши деньги, да? Конечно, да. Он на фоне. They said no. I heard according to your wife Ani, and I don't know if I heard this wrong because nobody really pressed on this too much. I want to press on this. They were trying to pick your corner. What you I'm sorry, what do I need to keep this short, Vladimir? I know we translate now. No, go ahead. Sorry. If what I'm hearing is correct, they tried to pick your corner, i.e. your cut man, your second assistant. They want to pick what you wear. Are you asking about BLK or Joe? Joe, from what I'm hearing, Joe was trying to pick his corner. Like, you got to use this cut man, and you got to wear this. Is that correct? Он думает, он слышал от Ани, что Аня сказала, но он значит, он точно понял, что Джо хотел выбрать, кто будет в вашу сторону работать, кто будет в угол работать, кто будет катмен, кто будет, и какой формы вы будете носить, и какие шорты, что он должен это все выбирать. Это правда? Это он, если на моей команде какой-то логотип, без его уведомления, то есть если он не даст разрешения, то я должен штраф заплатить 5%. А если у меня будет логотип по футболке, у моих катменов будет логотипы на какой-то форме, то мы должны опять 50/50. He actually had final approval of everyone that was in my corner, and he had approval of not just who was in my corner, but what my corner was wearing. So, for example, if anyone had, any image on the outfit that he didn't like or it was not acceptable to him, there would be penalties. There'd be financial penalties for any kind of image that was against what he wanted, me to have or me to wear. Was that in your original contract when you signed with Joe, or was that something he added in that 10-page bout agreement for the BLK Prime fight? Это было в начале, когда вы сначала подписали с ним, это было там указано, или это он добавил только сейчас с BLK? Это он добавил какие-то изменения в контракт. No, of course he added that later. That was never in the original contract. Okay. So the 10-page bout agreement comes to you guys. In that 10-page bout agreement, what was the percentage he was asking for in that? Когда он послал этот новый контракт, эти 10 страниц, какой там percentage он требовал в этом документе? 50/50. 50/50.
Wow. Okay. Я ему сказал, что я буду драться бесплатно, дай мне релиз. От So того, he, что BLK Prime был в шоке от того, что я им сказал. Я им сказал, отдайте им все деньги, они сказали, мы не можем так сделать. so Ivan made like a last ditch effort to try to save the show with him on it. He really wanted to fight, and he said that he offered to Joe, take my entire purse, just give me a release. Just give me the release so I could have this fight. Take my entire purse. So Joe said, no, it's okay. I don't need your whole purse. We'll just do 50-50. BLK was in shock that Ivan was considering giving up his whole purse. Obviously, they said, no, we would never agree or sign off to that. I'm not sure if Ivan is aware. It was a narrative going around that when the fight first started to fall apart, the narrative was, BLK Prime don't know what they doing. They didn't do the business right. Do you want to clear that narrative up further for the people who's listening? Он говорит, как все началось разговор, что вот этот бой не получится с вашей, с Бронер. Люди начали просто говорить, люди не знают, они говорят, что это просто BLK ошибка делают, они не знают, что делать, они, наверное, не заплатили Айван, что Айван должен заработать из этого, Айван уходит, потому что BLK не знает, что они делают. Если хотите сейчас взять этот момент, просто сказать, как по-настоящему это все прошло, что это не вино BLK. Я же еще раз повторяю, что я очень благодарен BLK, что они всегда были с первого до последнего дня со мной на связи, они хотели помочь организовать этот бой, и в наших силах это было. Yeah, I want to repeat and say again that working with BLK has been very easy. They're very professional. They gave me a great opportunity, and they're actually looking out for my best interest. So, I wish it had gone differently, but I don't have anything negative to say about BLK Prime. So it's fair to say you would say BLK Prime is good for boxing and providing opportunities to fighters. Это вы можете сказать честно, что BLK Prime хорошо для бокса и хорошо для боев. Это очень круто. Я очень благодарен, что они дали мне такую возможность. Я никогда не видел таких профессионалов, которые 24/7 они были со мной на связи, общались всегда напрямую. Yeah, they're very good for boxing, and again, I'm very grateful that they took a chance on me, trusted me, offered me this great fight. They're very easy to deal with, and they were available to me 24/7. How long is your contract with Joe? Как длинный ваш контракт с Joe? Если не ошибаюсь, у меня с ним контракт на 3 года, но прошло уже полгода, он мне никаких боев не дает делать ничего. I mean, the contract is, standards 3 years. 6 months have gone by. Never offered me a fight. Never offered me anything. We're already through 6 months. I don't know what the next step is. И после боя мне писали многие бойцы с промоутера, также жаловали, что он их не отпускает с контрактом, хотя уже закончились контракты, и они в таком как рабстве находятся у него. During this whole saga, he said that he's been hearing from other boxers that were in a similar situation with Joe, and they were telling him stories of what Joe tried to do to them. And even when the contract had expired, Joe was finding ways to latch on and not letting them go on with their career and continuing to cause issues. And he heard that from other boxers, and he also wants to be a cautionary tale out there for other boxers that might be thinking of engaging in business with him. He doesn't have to say any names, but can you give us an example of things that Joe was doing to stop their career? Он сказал, не надо, чтобы вы назвали какие боксеры именно, если можете дать какие-то, какие-то examples или какие-то, что люди вам сказали, другие боксеры вам сказали, что он именно им делал. У ребят закончился контракт, но он очень
хочешь подпускать, не хочешь, чтобы они дрались с контрактом, то есть на других шоу или другие продолжали свою карьеру. Он говорит, я тебе типа продлеваю еще на там 2-3 года автоматически. Я не буду с кем драться. So, like a common example that a few different people have said is when a contract expires, as they try to go make other deals, they'll make a deal, and then Joe will come out the woodwork and say, "Nope, sorry, your contract with me has auto renewed for another 2 years," and he'd produce some kind of document that states that. Whether it's true or not, it creates problems with the new promoter, and it creates a situation. It creates a legal situation, regardless, that no one wants to deal with. Вы можете написать в Инстаграм Карлосу Такама и поинтересоваться, какая у него ситуация в боксерской жизни. Я не слышу, что это у нас? Ребята могут написать в Инстаграм Карлосу Такама и поинтересоваться, как его проходит боксерская жизнь. He said he actually named the name. He said you can reach out to Carlos Takam and ask Carlos Takam what his experience with Joe Deguardia has been. Why don't you think more people in the media aren't covering this? Почему вы думаете, больше журналисты и другие писатели не хотят на это писать против него? Наверное, могут достучаться до журналистов или дать какой-то комментарий журналистов. Много ребят, которые хотят так с этих людей, которые попали. Probably either, it's not a great interest to people, and the people that do want to write about it, they may not be able to get fighters to talk about it, and not going to get Joe to talk about it, so it just kind of just falls away. Я готовился к этому бою очень сильно. 3 раза в день, в 5 утра, в 10 утра и в 6 вечера. Моя семья это поддерживала, тратила на меня деньги, на мою подготовку, и сегодня, я ничего не имею, я потратил деньги. I want to just let everybody know I was working very hard for this fight. I've been training 3 times a day. I would train at 5, I would train at 3, I would train at 6 p.m. Self-funded between my wife and myself. Self-funding the entire training camp, and now don't have anything to show for it. Is there any, because somebody had just asked, KP had said, did he receive any training advances for the AB fight? No. Кто-то вам дал какие-то, кто-то спрашивает вопрос, кто-то вам дал какие-то деньги, когда вы подписали контракт на этот бой с Бронер, то вам дали как бы адванс пару $, чтобы начать готовиться и идти в лагерь? Нет, этого не было, но это не, я скажу, нет в этом проблем. Я сам мог бы себе обеспечить бой, потому что лагерь, кто знал, что будет бой. А здесь меня подвел промоутер, что он просто не дал все. При этом он в меня 0 вложил и хотел забрать все деньги. No, in this case, no one gave me an advance, but it's okay. I mean, I could handle it myself, and it's not the first time I've had to do something like that. But, you know there's going to be a fight. You know that there's going to be an outcome of the fight. I believed I was going to win this fight, and I know the opportunities that it would give me once I won the fight. So it's not a big deal for me to self-fund it. The problem is when the fight doesn't happen, and then you got a guy out there that has invested zero, that has put nothing into it, and he created a roadblock and is trying to take away my livelihood. И что мы имеем в конце? Ничего. And what do I have in the end? Nothing. Well, you do have support from fans like me all over the world that hear these stories and think this is egregious and is wrong and something should be done, or at least it needs to be spoken about. Он сказал, у вас есть люди болеют для вас, много фанаты бокс, весь мир смотрит на это, думает, это очень ужасно, что получилось с вами, и хотят, чтобы что-то получилось для вас, чтобы вы как могли что-то выиграть в этом.
Мне просто надо немножко приземлиться на попу и отдохнуть, потому что у меня тяжелый лагерь был. И решить вопрос с этим ужасным промоутером, освободиться от его сети, в которую я попал, и двигаться дальше. I appreciate everyone's support. I feel it. I guess what I'm going to do now is I'm going to rest my body a little bit because I was punishing my body in camp, very grueling camp, and I have to figure out a way how to get myself a release from this horrible promoter. He said that, horrible promoter. He said horrible. I love it. Because I saw you put these tweets out. He said, I curse you. He said, such people should not be in boxing, such as Joe. He should be deprived of a license of a promoter. They break the careers of young fighters. Can he expound on his statement right there? Он читал все ваши, что вы поставили на Twitter, все ваши, что писали, он все читал, и это было как бы очень сильно. Если хотите что-то еще как бы сказать насчет него, что он не должен иметь лайсенс, и чтобы другие боксеры не были с ним, если хотите еще что-то про это сказать. Ну, ты понимаешь, я всю жизнь тренируюсь, и такой шанс мне дал раз в жизни подраться четырехкратным чемпионом мира Адриен Бронер. И меня просто взяли, украли такую мечту. Но это, как говорится... Yeah. He said, the emotions were running hot because it's not often in his career that he can have an opportunity to fight someone with a resume like Adrien Broner, 4-time world champion, different weight class world champion. That's a resume and career defining fight. He had it in front of him. He knows he's going to win the fight. And now it's taken away from it. So on the heels of that, he took to social media to try to express himself. Quite all right. You said you ruined the careers of young fighters, and it sounds like you got a case. So let me put a case on Joe Deguardia. Yeah, I got to put a case on homie. Он говорит, что вы можете судить его, можете идти за него и что-то сделать, чтобы он вас отпустил. Я видел этот комментарий, который он дал после боя. Ну, то есть, когда бой не состоялся уже точно. Он дал первым журналистам комментарий, что он очень старался, чтобы этот бой случился, но по каким-то причинам мы не договорились. Это полная ложь и обман. Он может, разговаривал с журналистами, но BLK Prime шел на все его условия, чтобы этот бой только состоялся. Они даже на неделю оттянули продажу билетов. He again, when everything broke apart, he felt that the right thing for him to do was to call journalists and writers and talk to them, and then saying that he's going to do whatever he had to do to save the fight. He's looking out for my best interest. Complete lies. All of it lies. None of it is true. What in your humble opinion, what does he think? Shout out to HLD with this question. He said, in your humble opinion, what does he think sanctioning bodies should or could do to help the abuse of powers by promoters and managers to deter actions that are taken against him right now? Один человек спрашивает, что вы думаете, эти вот, как WBC, WBA, IBF, что они что-то могут делать, чтобы помогать боксеры, как вам, и когда промоутер делает такие ужасные вещи, когда они только за себя смотрят и делают проблемы для боксеров, они что-то могут делать против них? Я не знаю, что могут они сделать или нет, но я знаю, что в боксе есть два ужасных человека, которые мне подпортили боксерскую карьеру. Это Питер Кан и вот этот Джо. Это два ужасных человека в моем боксерском опыте. He said, I don't know what the sanctioning bodies can do, but I could just tell you that there's two people in boxing that have tried in their own way to ruin my careers, and it's Joe Deguardia and it's Peter Khan.
And those two people have really hurt me. What happened with Peter Khan? Can you share that? Share that. Что случилось с Питер Кан? Это отдельная история. Он был моим адвайзером на один бой и с средним прогрессом. That's a whole different story, but I'll tell you that he was my advisor for one fight. He got me the Regis Prograis fight. Он позвонил, он типа сказал, что я хочу тебе с средним прогрессом. И я позвонил Брауну, у меня тогда контракт был и проведет один бой на триллер. Он никому не позвонил, он меня обманул, что позвонил. И я организовал этот бой без разрешения. What happened is I made the mistake to trust him. So, if everybody knows or whoever knows, I had a contract and I was a fighter under TGB, and I was on their shows. I think everybody knows that. And I had this opportunity to fight Regis Prograis. And I told Peter Khan when he brought the fight to me, I said, well, it's a great opportunity. I'd love to fight on Triller. I'd love to fight on that card, but I have a deal with Tom Brown. And he said, don't worry about it. I talked to Tom Brown. You can have this one fight, and you can go back to TGB. It's no problem. They're good with it. And I said, they're really good with it? They're really let me do it? He said, yes, it's very good exposure for you. They don't want to stand in your way. Well, come to find out, he never spoke to them. It looked like I violated my agreement with TGB, and then I basically lost my deal with TGB. So I don't have a deal with Triller. I don't have a deal with TGB. I basically lost my promotional contract. Wow. Если бы так случилось, я бы никогда не предал бы TGB, потому что они одни из лучших в мире бокса. If I knew that was what was going to happen, I would have gone forward with it. I would never go against them. They're a great company. They've been good to me. They've done a lot for me. They're supportive. They've gotten me good opportunities. I thought that they were part of it. I thought that they were okay with it. I never would have gone against them for this one fight. There was no reason for me to do it. You didn't have that in writing? Вы не имели это на бумаге, что TGB пустил, чтобы имели один бой? Он пришли, это на океане было, мы прогуливались, он говорит, подожди, я сделаю звонок Том Брауну. Он типа левому кому-то позвонил. Я поверил просто, что он позвонил Том Брауну, мы пожали руки, что он договорился. И такая же подобная ситуация произошла с Камбоса. Через пожатие рук он хотел обсудить у него там какие-то свои. It was a handshake agreement, which a lot of times that's what these things were. I don't remember where I was. I was somewhere out abroad. I know that I was focused on when I had the opportunity to fight Regis Prograis. I just started to focus on that fight, and I just turned off and went into training. And I trusted, that's what I have the advisor for. I don't know who he called. I don't know what agreement he's made or said he made or claimed he made, but I mean, I have to trust him. He's the advisor. Yeah. And that's how that played out. Я хочу сказать, что его поступок показал, насколько он конченый человек. And then, that's how he showed his true colors. And then once that fight was over, I could barely even get him on the phone. And there was no talk of additional fights with Triller, as everybody knows. And again, I never would have left TGB. I have a great career at TGB. Look at my track record there. Question: do you ever feel like you were being used just to promote the fight, and BLK never had an intention of you making the fight? That's what Puto asked that question. He's a member of my show. He said because I said they're moving the event on without you, because he said they never had intentions of making a fight. So I was like, he said they basically used Ivan to promote the fight that he's not even fighting in. Does he feel that way? Один человек спрашивает, если вы чувствуете, потому что этот Бронер будет драться все равно без вас. Февраля 25 там будет шоу. Если вы думаете, что как бы BLK просто использовали ваше имя, чтобы вот сделать бой, но они даже никогда не думали, что вы будете драться, им не касалось, с кем Бронер будет драться, они просто хотели сделать хотя бы какой-то вот Бронер будет драться с Redkach, только чтобы начали
люди разговаривают, а потом они просто поменяют вас. Я в это не верю, потому что я общался с BLK, и они очень порядочные, они все сделали для того, чтобы бой состоялся до последнего дня. Они были со мной на связи, отвечали на все письма и пригласили меня на пресс-конференцию, и все было готово. Ну, этот Джо ужасный поступил. No, I don't believe that at all. First of all, they don't. It doesn't strike me that they operate that way. They've been upfront with me. Everything they said they were going to do, they did. You know, from the beginning, they called me. I didn't call them. They called me to offer me this opportunity, and then they set up the press conference. They flew me out to the press conference. They were answering all my emails. I said they were available 24/7, even when this was getting very ugly. You know, I reached out to them. They know how much I reached out to them, and they were always open and honest and speaking to me. So no, I think the original plan was for me to fight Adrien Broner. I think that's what they were intending to do, and that's what should be happening. How much weight did you think you lost for the fight? Somebody said in the chat you didn't even look like yourself. They said, man, he doesn't even look like Ivan Redkach. How much weight had you lost for the fight already in your training? Кто-то написал, что вы даже не смотрите как себя, вы очень много потеряли вес. Сколько веса вы потеряли, когда вы тренировались на этот бой? Скажи, когда я начал тренироваться после, он меня научил, что нужно упорно тренироваться не для веса, а для победы. Тренировался для победы. Нет, никогда не было в моей боксерской карьере проблем с весом. Я даже на этот бой даже не начинал сбрасывать его. Для меня вес это не проблема. Actually, that's not even the case. If I'm looking different or not, because when I started first training with Shane Mosley, he taught me that training camp is not to lose weight, or to cut weight. Training camp is to win the fight. So since then I've never had a problem cutting weight, making weight. It's never been an issue for me. And this particular camp, I was going so hard. The last thing I was thinking about was cutting weight. I was already close to the fight weight when I went into camp. Does he know about how much weight he think he lost in camp so far? Ну, если надо подумать, сколько вы потеряли паундов, если надо угадать, сколько вы потеряли. 10 паундов я потерял уже, но для меня вес не проблема. У меня есть один из лучших диетологов, и он отвечал за меня. Я чувствовал себя прекрасно. I probably lost 10 pounds, but again, it's not an issue. I have a great nutritionist that works with me. And I wasn't training to lose the weight. It was just natural. Okay, so he's usually always around his fighting weight. Yeah. Okay, cool. Is he seeking any legal recourse, far as not just getting a release from Joe to fight elsewhere going forward, as in to get out of that contract? Is he using some of the poor negotiations tactics that was happening in the BLK Prime negotiation? Is he using that as part of his case? Он спрашивает, если вы начали разговаривать с каким-то адвокатом, чтобы начинать судить Джо, не только чтобы он вас отпустил, но чтобы он заплатил вам деньги еще. Я сейчас должен поговорить со своей командой и обговорить этот момент. Мне надо найти хорошего адвоката, который занялся бы этим делом. Но то, что я получил, и мне очень жаль, что я на Бронера шоу просто смотрящим, не участником. Yeah, that's conversations I'm having with my team right now as to what the next steps are going to be. We will be consulting with some legal counsel, but I can't say about that right now. The only kind of good thing that's come out of it is the fact that I was going to fight Adrien Broner, the fact that my name was out there, and that the fight was so close to being fruition. I've wanted this fight for many, many years. What was your? Do you think it's still possible? Because Adrien does have a couple more fights on the BLK Prime deal. Do you think it's possible you guys can revisit it?
Бронер еще есть пару боев на его контракт с BLK. Думаете, что можно следующий бой может быть с Бронер? Как вы думаете? Если этот бой уже 5 раз отменялся, знаете, значит, так Богу, наверное, нужно, чтобы он отменился. Всему что-то нужно. Но я никогда не покидаю надежду, что я с ним встречусь. Ну, вы думаете, может быть, если когда он выиграет, следующий Я бой будет же быть? говорю, что я не опускаю руки, я с нетерпением жду с ним контакта. It's so hard to say. I mean, I don't even think about it because this fight the date has changed and venues have changed for this fight. Now I'm not even fighting. I can't even think about how the future would go with me fighting Broner. I'm in another fight right now. In another fight right now. If somebody said, ask him, does he believe he will be blackballed for speaking up? Ostracized, not even get in fights because of you speaking up right now. Кто-то спрашивает вопрос. Если вы думаете и боитесь, что вы так вы сейчас разговариваете против Джо и Промоутер и Питер Кан, думаете, что кто-то вообще вам не будет давать никакие бои из-за этого, то, что вы так разговариваете, вы все повернут их спину на вас? Может быть такое быть? Может быть, но люди должны знать, что вот эти ужасные люди, которые в боксе, они не должны находиться. It's possible, but people need to understand the kind of vultures that are working in boxing. It's not going to stop me from speaking my mind and telling everyone what the truth is. Это коснулось меня, а если это коснется молодых бойцов, которые сломают карьеру, это плохо. Yeah. And this is in my case. In other cases, it could be even worse. I mean, I'm healthy. What if it happens to people that are not even healthy and they can't fight anymore and they have nothing to show for it? That would be very bad. Я люблю бокс. Я в боксе 6 лет. Я предан боксу. И хочу, чтобы так со мной поступали молодые. Потому что мне кормить мою семью. Я сейчас работаю. I love boxing. I've been in boxing 16 years. I've given everything to the sport, and I would hate to know that this is what the end result was of my involvement in the sport. So that's why I'm doing this. Can this be fixed? Whatever it is, can it be fixed between you and Joe? Like if he comes to you and say, "Hey, I have X fight for you," would that make things right? Думаете, когда-то это может изменить, что-то вы с Джо сможете как бы помолиться, и все будет хорошо. Если Джо, например, придет к вам сегодня и скажет: Айвен, у нас есть бой для вас. Вы будете согласны с ним работать и взять бой? Если бы он это хотел, очень, чтобы в его команде были такие бойцы, как я, он бы сделал уже за полгода один бой точно. И так он ничего не делал. No. And the reason I'm saying no is because if he wanted a fighter like me in his company, in his stable, then in the 6 months that we've been working together, he would have brought something to me and not I have to bring this huge fight, biggest fight of my career. I found it, not him. It would have been the other way around. He would have brought me the biggest fight of my career. That hasn't happened. He hasn't brought me any fight. So at this point, he's just wanting to part ways. Так сейчас вы просто хотели бы просто от него отойти, да? Я очень хочу. Я не хочу быть в таком рабстве, как находятся бойцы. Слава богу, что я под его промоушен проводил ни одной драки. I very much want to leave and disassociate from him. I don't want to wind up like other people. Thank God I'm healthy. Thank God I can still fight. Thank God I can, take care of myself. And I just would like to separate myself and move on. He doesn't have to answer this right now with the amount, a specific dollar amount, but does this contract have a buyout clause? And have you explored that option? В контракте с Джо есть цифры, что если вы ему заплатите, он отпустит вас с контракта. Есть эта цифра, и если вы думали платить ему эти деньги?
Я не смотрел то, что там есть. Но я подписал с ним на 3 года, он ничего за полгода не сделал, разрушил мою мечту и что он хочет. Просто замариновать меня, ну, куда-то. There might be an option for that, truthfully, but like, what are we really talking about here? He signed me in August. It's January. Never brought a fight to me. So even if I were to explore the option, like, so what's the game here? He signs the fighter, does nothing, then gets paid for a buyout. I mean, that's just a really bad scam, don't you think? It sounds like a robbery with no gun. Да, он вас просто ограбит без пистолета. Да, так и есть. That's exactly what it is. Скажи, у меня семья в Украине, там война. Я пробовал бы бой, я помог бы своей дочери, своей семье. Сейчас у меня просто повязаны руки, и ему на все, наверное, так наплевать, что он так поступил. У меня там ребенок живет в Украине. Родители старые, пожалуйста. Я могу им помочь. Не говоря о моей семье, которая живет со мной. Yeah, there's war in Ukraine. Everybody knows. I'm not even talking about the family that's with me right now in LA, but I have a daughter in Ukraine. I have family there and loved ones. Think about what I could have done, with proceeds of the fight, and how I could help them and other people. And now, like, my hands are tied, and I mean, I really want to help them over there, and I've been trying to help them, but now my hands are tied. This is disappointing. I heard that he was even trying to get a cut of the purse, like the fee. If Adrien Broner missed weight, he wanted in on that. And how common is that, or uncommon is that? Он говорит, что он слышал, даже если Бронер не сможет сделать вес, и должен заплатить деньги, что Джо с этого тоже хочет деньги взять себе. И если это правда, вы так это видели раньше, или это первый раз вы такое слышали? Это 50% он хотел. Для меня это был удивительный шок, когда я это увидел, потому что у меня такого в боксерском пути не было, не слышал ни от кого, но перевешивал, у меня было такие 2-3 боя. Боксеры платили 10% от чека, и это шло мне, бойцу идет, потому что боксер сбрасывает вес, боксер дерется и рискует своей жизнью, а он ничем не рискует. Почему 50%? Он с ума сошел. Yeah, he wanted 50. I mean, he wanted 50% of everything. Everything means even if there was a penalty on Broner. That just does not happen usually. What usually happens is it's a negotiated amount. It could be 10% of the purse. It could be something else. It's a negotiated amount. It always goes to the fighter. Everybody knows it goes to the fighter. I'm the one that had to cut weight. He didn't cut weight. I'm the one that has to go in there with an overweight fighter. Everyone knows that. There's a negotiated percent. I agree. I signed a contract. We fight. It never goes to the promoter. How were you introduced to Star Boxing? How did he even come to you? How did that happen? Как он ваш нашел? Как вы начали с ним разговаривать? Когда у меня Питер Хан сломал контракт с PBC, у меня не был, я стал свободным агентом. И просто сидел год без боев и просто решил написать вот этому промоутеру, чтобы помог мне с боями. Вот он мне и помог. Еще сделал. After the whole Peter Khan situation, I had lost my contract with TGB. I was a free agent, and I wanted to fight. I mean, how many years do I have left? So I want to fight. So, I got in contact with a few promoters. One of them was Joe and Star Boxing, and I told him my desire to fight and I want to continue my career and I have a lot to offer. And they felt that they could provide me good fights, and they were active. So I went with it because what other choice do I have at that moment? But instead of them helping me, they actually made my situation much worse. Did they throw him any names when they first met? Like, hey, we can get you a fight with X, Y, Z. Когда начали с вами разговаривать, они говорили какие-то имена, какие-то боксеры, что они смогут сделать бой с вами?
Он мне обещал вот этого там со своей промоутерской компании один, который побил за блюдо. Я согласился, но когда я сказал, какой мне будет чек, он мне ответил и сказал, что этого боя уже нету. Он меня просто взял на, ну как, на удочку. The only name he talked about was, if you know Cletus Saldin, who fought and beat Zab Judah, he told me there's an opportunity to fight him. And I said, okay. And he told me what the purse was going to be. And I said, okay. And then he said, no, sorry, Cletus is not available. Was that after he signed? Это было после вы подписали с ним? Yeah. Yep. Does he feel like that was Joe did a bait and switch with him? He baited him with that fight. You signed, the fight is gone, but you still stuck with him. Вы думаете, это специально Джо делал? Предложил этого боя, знает, что этот бой никогда не будет. И вы подписали, потом сказали, ну все, я извиняюсь, боя нету, но вы стали со мной. Думаешь, он специально это сделал? Я уверен, что он сделал специально, потому что я позвонил через 15 после, писал на почте, сказал, что я хочу этот бой, просто дай мне цифры. Он сказал, мне это уже предложение отдали другому. Кому другому? 15 минут, мне не дал даже подумать. Что ты несешь? Yeah, I think that, I mean, I have no choice but to think that he did it on purpose. I'm not sure what the plan was, but he was talking about that he was going to keep me busy and keep me active and give me all these opportunities. But as you can see, there was no opportunities that came out of it. Я ему просил, дай мне любой тунов файт, мне какой угодно бой. Он сказал да, и до сих пор у меня уже не интересно. So I said to him, can I have a tune-up fight? Can I fight anybody? I'll fight anybody anywhere. And he was like, yeah. But you know, he never really was serious, never really came through with anything. Я ему сказал, что я могу драться в 135, я могу драться в 147. I told him I could fight anywhere from 135 to 147. There's a lot of fighters between those two weight classes. So it's not very difficult to find somebody. 35, 40, and 47. Right. That's 3. Wow, this is a lot to take in, right? So who is your manager right now? And what is your manager saying to you about all of this? Кто ваш менеджер сейчас и что менеджер про это говорит? Если вы менеджер имеете? У меня менеджер, я свободный агент, но у меня есть этот короткий контракт с этим, от которого я хочу избавиться, продолжать свою карьеру дальше. Скоро пороховница, ты считай, главное, давать. I mean, I don't have a manager. I had some people that were advising me a case-by-case basis. I'm a free agent. My main concern is to get out of this particular deal right now. And again, for the people who are watching, you found this out how? Through the media, right? You said Joe didn't contact you. Вы узнали про это все. Вы сами читали про это. Джо вам никогда не звонил, да? Никогда. Joe never contacted me, never. Сегодняшний день я ему отправил 3 письма на почту, он ни на одно не ответил. Это не профессионал. What I did was I sent him letters saying, You broke up, Vlad. You broke up, bro. I sent the email, don't respond. Nothing. Oh yeah, no response. You didn't respond. It's not professional. Not professional at all. Yeah. To this day, no communication. Nothing. What about your manager? Any communication from your manager?
I don't have money. I have advisor. Okay, I advisor. spoke with the advisor. Okay. And Anytime we call me, Back. anytime text me, everything is good. say that again. Because I caught some of it in English, but I'm back. Sorry, I don't know if somehow I you good, lost Vlad. it. Vlad, you good, my brother. I appreciate you, Vlad. I need you on the staff, man. My pleasure. So I can get some more of these good interviews, and you can help me out. My pleasure, sir. Man, you guys are awesome, man. I know this interview, I only asked for 15, 20 minutes, and you guys have been very generous with your time. But I believe, I really believe that people are going to be interested in this story, and I'm glad you getting the word out. Yeah. What's the last thing that you said? Sorry. Зарядку принесла. Возле кровати моей. Mark, what was the last thing you said? So I said I appreciate you guys' time. I know this was supposed to be a shorter interview, but I believe people really are interested in this story. Он очень просто благодарен, что вы ему даете время вам. Он спросил 15 минут, но много людей просто интересованы, как это все случилось. И спасибо, что вы даете столько много времени ему. Если опять же меня услышат люди, кто будет иметь с этой компанией связи какие-то, the main thing I want people to know at this point is anyone that has any opportunity to do any business dealings with this promoter to run. This man right here. Yes, this is evil. I understood that. Perfect English. You said he's evil. All right. Well, thank you so much for your time. Like I said, man, this has been great. I want to reach back out to you guys and talk to you again. Once we get some progress going on this, I want to reach out to you when you have an update, like whether you're out this contract, whether you're with this promoter still and you have a fight. I'm gonna reach out to you, and I'm Vlad. Sure. Do you see where it says private chat right here in the corner? Yeah. Phone. Type your email right there so I can reach out to you as well, because I'm definitely gonna need some help in the future. But Ivan, you're a champion to me, man. You're out here speaking up for your wife. You telling people you're not biting your tongue. A lot of times people are done injustice. And hey, Vlad, I'm gonna mute your mic while I do this because you got a lot of background noise. Okay, thanks. A lot of times when things are done to people that's unjust, they just accept it and they keep quiet. So I'm proud of you for speaking up for what's right. Go ahead, Vlad, tell him that for me. Он просто хочет, чтобы вы знали, что он с вами, и он очень болеет для вас, чтобы поменялось, и спасибо, что вы разговариваете, и не боитесь разговаривать. Спасибо вам большое. Спасибо. Thank you. Okay. Tell people how they can reach him, how they can find you, and how can they support you on this journey. How can we support Ivan Redkach? How do we do that? Do we got the Ivan Redkach merch we can buy? What do we need to do to support you? Как люди могут вам помочь? Сначала, как люди могут вас найти на Twitter, Instagram, Facebook? Где люди могут вас найти? Это раз. Два. Если есть что-то люди могли купить, шапки, майки, какие-то, любое, футболка Ivan Redkach. Как люди могут поддерживать вас? Просто пусть они помолятся, чтобы в моей стране был мир. Этого достаточно. Thank you very much. Yeah, everybody can find me on Twitter, Instagram, Ivan Redkach. What I would really hope is everyone continue their prayers, continue the well wishes for Ukraine, and that everything will come out okay. Yes, sir. Yes, sir. Thank you so much, Ivan. I'm going to reach out to you again. I'm going to chop this up in a lot of clips, and we're going to spread the word about what's going on with you. And again, thank you for being very candid and letting people know BLK Prime had nothing to do with this. This wasn't their fault, because a lot of people ran with that narrative. So we appreciate you for clearing the air. And people said it was Adrien Broner couldn't make weight. So it was a lot of things. It was AB's fault. It was Broner's fault. It was your fault.
you were scared, or they used you to sell the ticket. Like it's a lot of stuff being said. So I respect you for clearing the air. I know. Что вы сказали насчет BLK, что BLK все хорошо сделали. Много людей думали, что это Бронер вина, что Бронер не мог делать вес, и это люди просто не понимают. Спасибо, что вы сказали, как правильно все было. All right. Well, thank you so much. Hey, Vlad, drop that email in the private chat for me so I can reach out to you and tell you thank you. You got it, thank you, man. Thank you so much. I'm gonna reach out to you. I'm gonna try to send you one of my hoodies, man. Dreams require sleep, goals require effort. Yeah. One of these you can work out and train in it. See you in Atlanta, February 25. I live here in Atlanta, so I can reach out to you and we can link up while you're here. I too. What do you say? Yeah, he's going to be there on February 25th. He's going to be there in Atlanta. Он хочет с вами встретиться, он хочет вам дать его светлый сон имеет, чтобы вы как бы занимались и можете работать в его sweatshirt. Thank you. We support you, man. Thank you so much. All right, Vlad, thank you again, man. I'll reach out to you through Ivan. How about that? Okay, you got it. Thank you. All right, God bless. Peace. All right, man, this was a good one. Shout out to my boy Vlad. Shout out to Ivan Redkach. All right, this was a good one, man. All right.